continue to be sent to the remaining 71 sites this coming week. Number 2, in the past 7 days, we have confirmed a total of 6,675 new infections, which is an average of 953 confirmed infections per day. This means that the average daily number of new infections from this past week is double what it was the previous week. Number 3, in the past 7 days, the daily average number of COVID-19 deaths was more than double what it was the previous week. COVID-19 deaths in the 7 days between January 10th and 16th were 80. But in the 7 days between January 17th and yesterday, the total was 170. I extend my sincere condolences to those of you whose loved ones are among those we have lost. And I pray for God's comfort during this time of mourning. The continued rise in new infections and new deaths over the past week means that we are still in the eye of the pandemic storm. It also means that the urgent directives that I gave a week ago must continue to be implemented with uncommon speed. To assist me in updating you on the progress made so far in implementing those directives, I am joined by Dr. Charles Mansambo, the Principal Secretary for the Ministry of Health, and Dr. John Puka, the co-chair of my task force on COVID-19. Dr. Mansambo will update you on the work we have done in relation to health infrastructure and health personnel, while Dr. Puga will update you on matters of prevention and treatment of COVID-19 from a medical perspective. But first, let me update you on the progress we have made on directives that were administrative in nature. First, funding the fight. The Minister of Finance complied with my directive to release 17.52 billion kwacha for urgent use in responding to the new wave of infections and hospitalizations. As a result, 100 tanks of oxygen and 100 flow meters have already been procured, while negotiations with a supplier to procure 1,000 cylinders in bulk are underway. Second, on Friday, the Department of Disaster Management Affairs in my office issued further instructions to the bank to transfer the funds to the following 10 clusters: health, education, information, water development, lands, police service, prison service, national intelligence, irrigation, and gender and social welfare. I wish to state that the heads of these clusters will be required to submit to my office and release to the public a report of their expenditures every week. I will immediately deal with any cluster that fails to do this, or any cluster that is found to be engaging in wasteful conduct. Meanwhile, the Ministry of Local Government, Malawi Defense Force, and Christian Hospitals Association of Malawi will receive their funding tomorrow. Additionally, I have met with the Ministers of Agriculture and Finance to engage Aardmark in ensuring that the price of maize from Aardmark depots is subsidized this season.
Although this may incur financial losses on our part, it will ensure that those who are losing income-generating activities under the current pandemic conditions and state of national disaster are guaranteed food at an affordable price. This will also protect them from predators in the private sector who are bent on exploiting the pandemic for profit when they should be following the example of other companies who have answered my call for donations in view of their corporate social responsibility. Let me also commend the efforts of the Society of Medical Doctors, which has raised over 100 million kwacha from the private sector to go towards the COVID-19 fight. Another commendation goes to the COVID response by private citizens, who have managed to raise over 50 million kwacha from Malawians and friends of Malawi all over the world, as well as another initiative providing our frontline health workers with food on a daily basis. I must also thank the Malawi Healthcare Support in the UK for donating 1,000 beds through the College of Medicine with support from Medstrom Healthcare UK. I have singled out these initiatives from other equally impactful acts of generosity because these ones are examples of Malawians doing sacrificial things for their own country. Let us all be part of such initiatives, for they add value to government interventions that are funded by your taxes. I thank those leading these initiatives for responding to the needs and my call for all hands on deck. Just because government has rolled out a response worth billions does not mean a response worth millions is not needed. We are in this together. I have therefore directed Dr. Puga to contact all such initiatives to enhance coordination in the operations, eliminate redundancies and bottlenecks in the procurement of supplies, and enforce accountability in the storage and usage of the supplies by our health facilities. Thirdly, containing the virus. The Minister of Justice has gazetted the new guidelines for ending the wave of new infections as I directed. I want to thank those of you who are already complying by wearing your masks wherever you are outside your home. I have directed the Minister of Homeland Security to work with the Inspector General in ensuring that the police officers are properly trained in the enforcement of these rules. Citizens found to be in violation of public safety laws must be subjected to due process, not police brutality or beatings. Malawi is not a police state. For what we have in this country is a police service, not a police force. Another directive I gave last week for containing the virus was to do with schools. I said that all schools should close for 3 weeks, except for students taking final exams. I also said that boarding schools should not send their students home, but should keep them on school premises until they are screened by health authorities who will assess whether it is safe to send the students home or not. Sadly, we have learned that some boarding schools send students home without authorization from health authorities, which has the risk of further spreading the virus to vulnerable groups in the community. This has led to confusion among parents of school boarders about whether to keep their children in school or bring them home. So I want to state this matter as clearly as I can. If your boarding school has students on campus, those students must remain on campus, and the health authorities will reach you to provide support
for managing the students who are infected and those who are not. If your boarding school has sent students home in the past week, parents and guardians must keep those students in isolation for the next 2 weeks and then get them tested before they return to school when schools reopen at my direction. I now want to invite Dr. Mansambo to give you an update on the work we have done to strengthen our health sector for this fight. And then after him, Dr. Puka will tell you about how to deal with the virus itself. Dr. Mansambo. Thank you very much, Your Excellency. My update will cover what has been done in relation to health infrastructure and health personnel. I'll start with infrastructure. Following last week's directive from Your Excellency, the Ministry of Health and members of the task force sent a team which included officials from the Ministry of Transport and Infrastructure Development in the Buildings Department. These went to assess and design the field hospitals. Our goal was to have the hospitals functional within 2 weeks from the date of the directive. Further, the team was tasked to consolidate the efforts of central hospitals, district hospitals, and other stakeholders to achieve a coordinated response. I can now provide, with your kind permission, Your Excellency, the following report. I'll start with Kamuzu Central Hospital. The hospital's process of setting up a 300-bed capacity field hospital at the Bingu National Stadium is well underway. Most of the necessary equipment has already been delivered on site, and the biomedical engineers are already fitting it. The facility will be in full operation by the 29th of January 2021 and will service both Kamuzu Central Hospital and Bwaila Hospital patients. I'll now move on to the Queen Elizabeth Central Hospital. I'm pleased to report that 4 tents that can accommodate 45 patients have already been erected, and the 5th tent will be ready by tomorrow. The tents have a 225-bed capacity to add to the 75 already there, bringing the total to 300. Secondly, an oxygen facility and the electrical connections and backup lighting are also being installed at the treatment center, and would like to thank the Malawi Institute of Engineers for helping with this work. Thirdly, once the main campus work is done, we'll focus on completing the work we've started at the Blantyre Youth Center, as you directed, Your Excellency. So far, 1 tent and a gen set have been set up at the center, which can accommodate 46 patients. Additionally, the hall at the center is being partitioned to accommodate 20 patients with the support of Medicine Sans Frontiers. I'll now move on to Zambo Central Hospital. A COVID-19 isolation center was established at the hospital with 60 beds. The facility has expanded the medical services to Chancellor College, where 70 beds are now in place, as well as the State House, where no less than beds will soon be ready for use. The Minister of Health and her Presidential Task Force co-chair have already been to Zomba to appreciate and expedite these preparations. Next is in Zuzu, where a facility with an isolation ward of 32 beds is already functional. An additional tent with 46 beds has been mounted and will be fitted with equipment in the coming days. District hospitals too have not been left behind. Select districts where the pandemic is severe have been furnished with emergency treatment units. And our next step is to set up emergency treatment units in each of the remaining districts with a bed capacity between 30 and 60. Human resources is another critical issue.
And following your last week's directive, Your Excellency, the Department of Human Resource and Development was able to approve our request to fill vacant positions within 3 days of the directive. Secondly, in compliance with the Presidential Directive, Treasury released to us a total of 1.68 billion for recruitment of 1,380 healthcare workers for central hospitals, district hospitals, and the CHAM facilities. Thirdly, the Ministry of Health has worked with local government and CHAM to come up with the following recruitment prioritization plan so that the new recruits are done and deployed to the front lines in the fight by the end of this coming week. So there are 219 workers for the central hospitals, 150 workers for CHAM facilities, and 377 for the district hospitals, and we're also recruiting 634 interns. The recruitment has been done in 2 phases. The first cohort has been from the reserve list, while the second cohort will be recruited through interviews scheduled to be done by the Health Service Commission on the 27th and 28th of this week. Since the names of candidates were readily available from the intern coordinators after completion of their internship, candidates have already been invited for the interviews. The interview results will be confirmed on Friday this week, following which the ministry will issue appointment letters to the successful candidates. I'll then move on to recruitment with support from other partners. In this case, I have the Global Fund and MSF. In the new funding model 3 of the Global Fund, there's a provision for salaries to cater for 576 health workers from January 2021, and an addition of 786 healthcare workers in subsequent years to June 2024, with a total monetary value of $5.9 million. These recruitments will be carried out concurrently with the government recruitment to utilize the resources before expiry of the Global Fund grant. Similarly, MSF has helped us recruit 40 healthcare workers for the Blantyre Treatment Center, including nurses, clinicians, and hospital attendants. Finally, Your Excellency, I want to touch on personal protective equipment. Our priority is availability of PPEs for the protection of our frontline healthcare workers and also members of the general public. We thank our development partners for supporting us with PPEs in our health facilities, which we add to our own PPE supplies that we continue to disperse monthly. We have also set aside 1 billion kwacha, I'll repeat, 1 billion kwacha, for the procurement of cloth face masks as a matter of urgency, the modalities of which will be announced this coming week. Thank you very much, Your Excellency. Thank you most kindly. Dr. Puka. Your Excellency, with your indulgence, allow me to read in Chichewa, since I'll be speaking to most Malawians. Amalawi ndikambapo za mmene tingadzisamalire za kachirombo poyambirira penipeni momwe kachiromboka kamatidwalitsira. Kuchokera pa nthawi yomwe kachirombo ka coronavirus kamalowa ndi kukafika mthupi pamapita masiku 5 mpaka 6 kuti munthu ayambe kumva mthupi. Nthawi iyi imatha kukhala tsiku limodzi kapenanso kufikira masiku 14 kakafika mphuno kumalo akumapeto kwa mphunoku kachiromboka kamaswana ndi kufalikira kukhosi kenako kamatsikiranso kumunsiko kumapeto kwa mphuno ndi khosiko. Anthu ambiri kachiromboka kamatha kugonjetsedwa msanga ndipo sikafalikira kapena kuyambitsa matenda. Kakafika mapapo
kamayambitsa chibayo ndipo kenako kamafalikira thupi lonse kukayambitsa matenda ku ziwalo zosiyana-siyana. Odwala matendawa amatha kumva izi: kutentha mthupi, kukosomola, kutopa, osamva fungo kapena kukoma kwa zakudya, kutseka kwa mphuno, kumva maso, kulasa kukhosi, mutu kuwawa, nyamakazi, ziwengo, zidzolo kapena abirisi, nseru ndi kusanza, kutsekula, kuzizidwa ndi chizungulire. Zizindikiro za matenda okulirapo ndi izi: kubanika, kuthawa chilakolako cha zakudya, kusokonekera kwa mutu, chibayo chosatha kapena kuthina mchifuwa, kutentha thupi kwambiri kopitirira madigirizi 38. Zizindikiro zina zikhoza kukhalanso izi: munthu kupanga kuzaza kukhala ndi ukali, kusokonekera mutu, khunyu, kukhala ndi nkhawa, kukhala ndi maganizo ozolika, kutha tulo kusatha kugona mokwanira, kufa kwa ziwalo nthawi zina kwa mbali imodzi. Onse amene ali ndi matenda akulu azithamangira ku chipatala kapena kuimba nambala ya 292 kuti athandizidwe mwansanga. Omwe angagwidwe ndi corona ndi ati: aliyense mwa ife akhoza kugwidwa ndi corona, koma makamaka awa anthu akulu maka oposa zaka 60, koma kwathu kuno tikuonanso kuti anthu achichepere akugwidwa ndithu kwambiri. Onenepa kwambiri kapena amatupi ofoka, okhala ndi matenda angapo nthawi imodzi, odwala matenda angonagona ngati kutha magazi ndi mphamvu, zoposa mulingo, matenda a shuga, matenda a kansa, zifuwa zazikulu ndi matenda ena a mapapo ndi matenda a HIV. Makhalidwe okhalidwe lobweretsa matendawa. Taona ndithu kuti kukhala m'magulu osiyana-siyana kumafalitsa matendawa kwathu kuno. Zomwe timachita tikakhala m'maguluwa zikumapangitsa kuti tizipakana matendawa. Taona anthu akakhala m'magulu amenewa amadwala nthawi imodzi kapena motsatizana. Maguluwa ndi awa: kogwira zintchito, kumapemphero, kumasukulu, koyenda maulendo limodzi ngati mabasi, pamabanja kumene, anamalira, anthu obwera kumaliro ndi adzukulu, omwera limodzi bibida kapena kupangira limodzi maphwando limodzi, opanga zamasewera limodzi. Zaonekeratu poyera kuti kukhulupirika pa maubale wathu ndi anthu ena ndikomwe kupangitsa kuti kumaguluwa anthu tizigawana matendawa. Nthawi zambiri timafuna kuti tikhale okhulupirika potengerana ndi mwambo wathu. Nthawi ina abale tidziwe kuti mchitidwewu ukutipweteketsa. Kukorona ndi ukupititsa patsogolo mliriwo. Ndifotokoze mwapadera za miyambo ya maliro. Kumaliroku timapakana kachilomboka maka poyendera limodzi m'magalimoto pochita za malirozi, kugonera limodzi pasiwa ndi kukhuzira limodzi, kukonza zakudya ndi kudyera pamodzi, pokhuza ndi kutonthoza anamalira powakumbatira, kuwagwira kapenanso kuwapsompsona kumene. Pakali pano anamfedwa ambiri amakhala ndi kachilomboka ka corona ngakhale atakhala kuti maliro sanamwalire ndi corona. Izi zikuchitika chonchi chifukwa matendawa afalikira kwambiri. M'magulu ambiri matendawa tikumapakana poyandikirana
ndi kukhudzana anthu akamayimba nyimbo akamakuwa kapena kuyandikirana kuti wina amve monga izo zimachitika anthu akaledzera zimathandizanso kufalitsa korona mwansanga pomwazirana malovu. Khalidwe lobweretsa thanzi kuti anthu akhale athanzi apulumuke. Umoyo wabwino wangwiro umabweretsa thanzi lomwe limalimbitsa thupi ku matenda a korona kapenanso kuti matenda amenewa kuti asakule. Limodzi la khalidwe labwino ndi loziteteza ku matenda ndipo pochita izi: kusamba m'manja pafupipafupi ndi sopo, kuvala masiki kumaso, kutseka kuti atseke mphuno ndi pakamwa ngati ndavaliramu, kupewa kukhala limodzi mchigulugulu, kukhosomola molongosoka, kukhazikika pa khomo ukamva mthupi, kutsuka kuti tiphe korona m'malo omwe anthu ambiri amagwirapo. Ndikofunikira kuti kumachita majowajowanso kudya za magulu 6 monga kumalakiro timanenera kuti tikhale athanzi. Kuthandizika kwa pakhomo tikakhala ndi matendawa. Kasamaliro ka munthu odwala korona. Munthu yemwe ali ndi korona koma sanadwalike kapena ali ndi zizindikiro koma sizingatheke kuti ayezedwe, akuyenera kuti akhale mbindikiro kuti asakhudzane ndi ena. Amene ali naye korona koma alibe zizindikiro akhale pa mbindikiro kwa masiku 10 ndi kwa masiku 10. Kuletsa korona kuti asafalikire. Odwala korona akhale payekha mchipinda chamazenera okwanira bwino, azigona yekha, azisamba ku bafa la yekha kapena kukwecha bafa wina asanazasambemonso. Osabwerekana ziwiya pa khomo ndi odwala kapena kukhala malo amodzi ndi odwala. Valani masiki kuti mukhosomole kapena malovu asapite kudutsa pa masikipa. Kosomolerani muchigongono kapena mutaphimba kukamwa ndi nsalu kapena pepala lomwe muzilitaya bwino lomwe malo oti ndovundikira kuti chitetezo chikhalepo. Sambani m'manja ndi sopo monga tanenera muja kapena kuyuza ma hand sanitizer mankhwala amene amatha kupha kachilomboka. Kukhwimitsa chitetezo cha mthupi. Odwala ayenera kuthandiza kuti chitetezo cha mthupi chikhwime pochita izi: kudya za magulu 6 monga timaphunzitsira kumalawi kuno, kumwa madzi ambiri kuti thupi mukhale ndi madzi atulo okwanira, komanso kugona tulo tokwana ndi kumagalamukako osangokhazikika kumachita zina ndi zina. Kumaotherakonso kadzuwa, osasira ngati umasula fodya kusiratu kusula fodyayo. Onetsetsani kuti mukudzisamala pa nkhani ya matenda amgonagona monga kumwa mankhwala amatenda othamanga magazi mwamphamvu kapena ashuga ndi matenda ena. Chonde osamwa mankhwala omwe sanakulembereni ndi adokotala ngati ena amene pachizungu timati steroid kapena quinini. Enawa ntchito zake nzongofunika nthawi imene munthu akudwala kwambiri kapenanso enawa sitinadziwe zenizeni kuti kwagwira ntchito kake ndikotani. Pali zindondomeko zina zimene anthu tingathe kuchita ngati kumva ngati dula chimfine, kumwa mankhwala ngati panado kuti thupi lisatenthe, ndi nthawi zinanso ngati tili ndi ndondomeko zimene takhala tikutsatira pa nyumbapo zimene zimathandiza tikhoza kuchita izi. Koma ngati tikugwiritsa ntchito mankhwala adzitsamba, chonde tisapange izi mowirikiza. Kumwa izi kwambiri kuli ndi vuto lakuti tikhoza kuononga ziwalo ngati chiwindi kapena impsyo,
komanso kusokoneza mmene thupi limalongosolera shuga yake mthupi. Muzipanga zopuma kwambiri kuti mapapo anu azigwira ntchito bwino. Koma ngati muona kuti mpweya ukuchepa, chonde thamangirani ku chipatala kapena imbani nambala ija 929 mwansanga ngati simungakafike nokha ku chipatala. Abale onse a anthu amene apezeka ndi matenda awa, chonde tionetsetseni kuti takayezetsa matenda a corona. Ngati izi sizingatheke, tiyeni tikhaleni pa mbindikiro kwa masiku 14 ngati takhudzana ndi munthu amene ali ndi matenda awa. Pewani kusalana, chifukwa izi zimatha kubweretsa anthu kuti asokonekere kwambiri. Komanso tiyeni timvetsereni malangizo omwe azaumoyo akulengeza tsiku ndi tsiku. Gawo liliponso la mudzi ndi azaumoyo akumudzi. Anthu tonse tiyeni tionetsetseni kuti tikugwirana ntchito limodzi ndi azaumoyo omwe angatitsogolere momwe titachitire, komanso azitsogoleri athu mafumu ndiponso azamipingo onsewa aphunzitsidwa mmene angathandizire. Tiyeni tigwire nawo ntchito limodzi. Thank you, Your Excellency. This was my statement to the public on how they can take care of themselves in our local language. Thank you so much, Dr. Puka. In conclusion, let me remind you that the key to defeating this virus is changing our private and public behavior. I know that change is hard. I know that keeping away from a funeral of a loved one to avoid getting infected is hard. I know that keeping students in boarding schools when learning has been suspended is hard. But we must do hard things to beat this pandemic. I know that wearing your mask the whole time you are outside your home is hard. But we must do hard things to beat this pandemic. I know that working from home, working in shifts, and disinfecting your workplace every week can be hard. But we must do it to beat this pandemic. These preventive hardships are far better than sending our suffering loved ones to a hospital that does not have enough beds or oxygen for all the people getting sick. These preventive hardships are far better than losing our loved ones to this virus. These preventive hardships are far better than having 30 funerals every day. Our best chance to defeat this virus is to bring the number of new infections down to 0 so that we can spend our energy and resources on treating those who already have the virus. If you don't have the virus, or you don't know if you have it, the best thing you can do to help Malawi win this fight is to avoid getting it and avoid spreading it. That means you have to stop doing the things that expose you and others to infection. Every man, woman, and child has to do this. Wash your hands, wear your mask, and watch your distance. We must do these things all the time. I want to thank you for listening. God bless you, and God bless Malawi.